Hello people, welcome in today's session of learning. Today's topic is National Parks of India and in which part or state they are located. Let's take a look at the map of India. 4% of the total land area of India is covered by forest, and in these forests we have different diverse animals like Asiatic lion, crocodiles, elephants, variety of deers like spotted hog, swamp. Then we have one-horned rhinoceros, sloth bear, tiger, etc. In 1972, India passed Wildlife Protection Act and launched Project Tiger to conserve wildlife and the natural habitats of these diverse wildlife creatures in India. On the map, we can clearly see the major national parks of our country, and now we will know where these national parks are located one by one. तो सबसे पहला है आंसी कर्नाटका, वालपक्रम मेघालय, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटका, बानेरघाटा कर्नाटका, बेतला झारखंड, भीतरकनिका ओडिशा, बाइसोन रास्पबेरी त्रिपुरा, ब्लैक बक बल्लभधर गुजरात, बक्सा वेस्ट बंगाल, कैम्पबेल बे अंडमान and Nicobar, Chandoli Maharashtra. Then we have clouded leopard Tripura, Dachigam Jammu and Kashmir, Desert National Park Rajasthan, Dibru Saikhowa Assam, Dudhwa Uttar Pradesh, Eraviculam Kerala, गलथिया अंडमान एंड निकोबार, गंगोत्री उत्तराखंड, गिर फॉरेस्ट गुजरात, गोरुमारा वेस्ट बंगाल, गोविंद पशु विहार उत्तराखंड, ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश. We have Gugamal Maharashtra, Guindi Tamil Nadu, Gulf of Myanmar Tamil Nadu, Guru Ghazidas Chhattisgarh, Hamish Ladakh, Indarkilla Himachal Pradesh, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु, इंद्रावती छत्तीसगढ़, जल्दापाड़ा वेस्ट बंगाल, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, कालेश्वर हरियाणा, कान्हा मध्य प्रदेश, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी तेलंगाना, काजीरंगा असम, किबुल लामजाओ मणिपुर. किबुल लामजाओ नेशनल पार्क is the only floating national park in the world, and this national park is located in the center of Loktak Lake, the largest, one of the largest in India. Move on to the next. Keoladeo, Rajasthan, Kanchenjunga, Sikkim, खीरगंगा हिमाचल प्रदेश, किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर, कुद्रेमुख कर्नाटका, कुनो मध्य प्रदेश, माधव मध्य प्रदेश, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार, महावीर हरिण वनस्थली तेलंगाना, मानस असम, मंडला प्लांट फॉसिल मध्य प्रदेश, मैरीन नेशनल पार्क गुजरात, माथिकेट्टम शोला केरला, मिडिल बटन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार, मोलेम गोवा, माउलिंग अरुणाचल प्रदेश, माउंट हैरियट अंडमान एंड निकोबार, मुर्गवाणी तेलंगाना, मुदुमलई तमिलनाडु, मुकंदरा राजस्थान, मुकुर्थी तमिलनाडु, मुलेन मिजोरम, नागरहोल कर्नाटका, नामदम्पा अरुणाचल प्रदेश, नामेरी असम, नंदा देवी उत्तराखंड, नवेगांव महाराष्ट्र, नोरा वैली वेस्ट बंगाल, नौकरेक मेघालय, नॉर्थ बटन अंडमान एंड निकोबार, ओरांग असम, टांगी नागालैंड, फिन वैली हिमाचल प्रदेश, राजाजी उत्तराखंड, राजीव गांधी रामेश्वरम आंध्र प्रदेश, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार, रणथंभौर राजस्थान, सैडल पीक अंडमान एंड निकोबार, पम्बदम सोला केरला, पन्ना मध्य प्रदेश,
Papikonda, Andhra Pradesh, Pench, Madhya Pradesh, Periyar, Kerala, Phawangpui Blue Mountain, Mizoram, Shalim Ali, Jammu and Kashmir, Sanjay, Madhya Pradesh, Sanjay Gandhi, Maharashtra, Sariska, Rajasthan, Satpura, Madhya Pradesh, Silent Berry, Kerala, Shimbhalwara, Himachal Pradesh, Sirohi, Manipur, Shimlipal, Odisha, Singalila, West Bengal, South Button Island, Andaman and Nicobar, Sri Venkateswara, Andhra Pradesh, Sultanpur, Haryana, Sundarbans, West Bengal, Tadoba, Maharashtra, Valley of Flowers, Uttarakhand, Valmiki, Bihar, Vansda, Gujarat, Banvihar, Madhya Pradesh. Now let's take a quick view of these national parks on the map of India starting from the south. Here we can see in Tamil Nadu, Indira Gandhi National Park, then in Kerala Silent Valley, then when we move up Bandipur, Nagerhole, Guindi, Panerghatta, Dandeli, Molen, and then we reach in Maharashtra Sanjay Gandhi National Park. Then in the right of Maharashtra we have Indravati, Tadoba, Nagzari, Pench, Satpura. Let's move on to the North India. Starting from east, Namdampa, Kaziranga, Sirohi, Kaivul Lamjao in Manipur, Loktak Lake. Then in Sikkim, Kanchenjunga, then in Uttar Pradesh, Dudhwa, then in Rajasthan Desert National Park, Sarishka, Ranthambore. Then in Gujarat we have Little Run of Kutch, Velabhadra and Gir. In Madhya Pradesh we have Satpura, Pench, Kanha, Bandhavgarh, Van Bihar, Shivpuri. Then in Upper India or North India, Himalayan region, we have Corvette, Valley of Flowers, Great Himalayas, Hemis, and then Kishtwar in Jammu and Kashmir. Many questions are asked from these national parks and their locations in India in UPSC as well as different competitive examinations. Hope we can answer them from now on. So we are done with these 100 plus national parks of India. Thank you. That's all for today, people. Thanks for watching. Like, subscribe, press the notification bell, and don't forget to comment your queries and topic you want us to cover for you. Happy learning. Have a great day. All the best.